Oula, c'est fort. Oh, c'est fort. Excusez-moi, YouTube. C'était un peu fort. Ouais. Ça, c'est le. Du coup, ça avait été annoncé, c'est Dragon Quest. J'ai un doute. 2 et 3, non? C'est ça? J'ai peur que je crois que je dis de la merde, mais ça avait été annoncé au Game Award, de souvenir. Game Award ou comment ça s'appelle? Ah, c'est le. Ah non, c'est 1 et 2. Je me suis trompé. Bon, je savais qu'il y avait le 2 dans le tas. J'avais un doute si c'était 1 et 2 ou 2 et 3. 皆さんこんにちは。任天堂ダイレクトの案内役を務めます高橋です。このダイレクトでは任天堂スイッチで発売するタイトルの最新情報をお届けします。任天堂スイッチ2に関する情報は4月2日に配信をしますので、こちらもぜひご覧ください。最初にご覧いただいたのはスクエア・エニックスさんから発売されるドラゴンクエスト 1&2 です。映像の最後には新たなキャラクターが確認できましたが、一体どんな冒険が待っているのでしょうか。今後の続報にもご期待ください。それではヘッドラインをご覧ください。Escape from dire straits. Ça me parle pas, ça. Ok. 2 minutes until oxygen 0. The latest entry in j'ai the jamais I, fait, the Somnium Somnium Files Files. series is stirring. You are Kaname Date, a special agent with a sophisticated AI called Aiba embedded in his left eye. Your mission is to track down Iris, an internet idol who has been trapped in a mysterious escape game. D'accord. Conduct interviews to investigate Iris's whereabouts. Dive into a subject's dreams to reveal clues hidden deep within their psyche. Il y en a déjà eu d'autres And des. solve Il y a mind-bending combien des puzzles Sunlight in an Files? Je sais qu'il y en a au moins un, explorable mais est-ce qu'il y en a eu d'autres des jeux? Everything you learn will bring you one step closer to the truth. Uncover what's hidden in reality and dreams to c'est rescue les suites? Iris. Ou. No Sleep for Kaname Date from I, The Somnium Files, launches on Nintendo Switch July 25th. D'accord. Unleash the supernatural. Ça doit être. Ah non, j'ai écrit autre chose. Ok. A classic Atlas action RPG returns with remastered HD graphics and enhanced gameplay. Je connais pas du tout. Set in the capital city in the year Taisho 20, Raido Kuzunoha makes his living as an apprentice detective. But unbeknownst to others, he also fights alongside demons as a devil summoner. To protect the capital, Raido must investigate a series of supernatural cases. Fight in real-time battles alongside demons you summon. Work with your demons to strike an enemy's weak point, then follow up with a powerful attack. Cooperation is the key to victory. You can even turn opposing demons into allies. Demons can also be useful outside of battle.
and their powers are helpful in finding solutions during investigations. Guide Rido through a series of strange incidents. I assume you're the bird who gave us a call? As he uncovers a conspiracy that will shake the capital to its core. Rido Remastered, The Mystery of the Soulless Army, launches on Nintendo Switch June 19th. Okay. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Consume Darkness. With your memories gone, you have been summoned to a strange, unfamiliar world. Ah, c'est Where you're greeted by a yellow orb known il y as avait une date Puck. pour Shadow Labyrinthe. Ça, je suis But who is this un spherical peu curieux d'y stranger? jouer. Moored in a mysterious, maze-like world, your En plus, pour battle for la survival Switch, c'est pas un mauvais begins. jeu, je pense. As Puck guides you on your journey, you'll delve deeper into the expansive world. By examining your surroundings, you can face C'est it de and souvenir, ça combine va être with un Puck to Metroidvania. explore areas you couldn't reach before. But tread lightly. The creatures inhabiting this world will prove hostile. When facing imposing enemies, you and Puck can temporarily fuse into the Gaia form to unleash powerful attacks. Sympa. By consuming your prey, you'll collect resources that can then be used to enhance your abilities. Ah, il y a un peu de Theorycraft, ok. Work to uncover Puck's true goal. And devour enemies to survive this cruel world. Experience a dark twist on the iconic Pac-Man when Shadow Labyrinth launches on 18 Nintendo juillet. Switch On testera July ça. 18th. J'étais un peu curieux d'y jouer. Ok. Oh, Rhythmic March mais begins. ça va être juste des remastered. Remasters of Ok. Patapon and Patapon Et il y a 2 une suite are spirituelle qui drumming sort onto d'ailleurs de Nintendo Patapon. Switch as one bundle. Play your drum to the beat and give different commands to the Patapon army. For example, Pata Pata Patapon advances them forward. On a eu quoi, 3 ou 4 des Patapon? Patapon has them attack. And if you string together combos with good timing, the Patapons enter fever mode and get a big boost in power. From the horse-riding Kibapon to the shield-savvy Tatepon, build up your battalion to take on hordes of fierce foes. Plus, new features have been added, so you can advance to the beat of your own drum. Ah, ça c'est pas mal. Lead the Patapons and march forth. When Patapon 1+2 En juillet. Replay C'est launches dommage, on par contre. Nintendo Switch, July 11th. Welcome Final to Fantasy. Zephyr Town, a cozy place nestled in a Non, peut-être pas. windswept valley. This is where your new life begins. Ah si, ça doit être ça. Oh non, un nouveau Story of Season. Ah ouais, cool. First cropping up on Nintendo DS, this immersive Ah, c'est farming and un- life sim has no encore un shortage of remaster. activities to get up to. Oh, you must be the new farmer. Ah, par contre, si c'est Tend qu'un to your farm while growing crops si c'est and un caring remaster for d'un ancien, animals. c'est dommage. Then sell your produce and other wares at the town's J'ai pas weekly vu. bazaar. Ah ça, ça y est, As pas comme bazaar dans les sales précédents. grow, you'll help the once famous market regain its former splendor. Ok. Tiring, honestly. You can also get to know the locals I'd like to spend more time with you. and maybe nurture a Ah non, les relationship jeux Story of if you Season, c'est find des... that special Autant de fois, en someone. plus, c'est des... Même que les Harvest Moon. Plus, taking advantage of Zephyr Town's Ah. windy conditions Oh, je le ferai can peut-être make quand même. travel Je and verrai. other tasks a breeze. Juin ou juillet, d'après The vous. winds of change are coming, and your new life on the farm begins when Story of Août. Seasons Oh. Grand Bazaar launches on Nintendo C'est moi. Switch August 27th. Pre-orders begin pardon. later today on Nintendo eShop. En août, c'est... Il y a du temps, quoi. 自然豊かなそよ風タウンを舞台にした牧もう場ストーリーシーズン物語シリーズ最新作を J'aimerais dire, j'avais pas remis le modèle. 続いてはこちらの映像をご覧ください。 Alors.
Oh! Ok, du nouveau de Metroid. En tout cas, c'est beau. Enfin, vue intérieur classe, évidemment. Voilà. This is the unknown planet Vuros. Here, Samus finds a verdant jungle with a colossal tree at its center. Ok. In order to survive and escape this planet that she was unexpectedly transported to, Samus must scan stone figures and other relics to carve a Donc on path retourne forward. sur la base des deux premiers Metroid. Il était comme ça Metroid Prime 2, j'ai un doute. En tout cas, Metroid Prime 3, j'ai le souvenir que t'avais plusieurs planètes. Donc on retourne sur le fait d'être sur une seule planète pour l'instant. She's not alone. Pas Abhorrent gênant. alien creatures living in the jungle are waiting to strike. Ok. Ça veut dire que. Je suis en train de penser, mais ça voudrait dire que Prime 4 serait cross-console et qu'ils l'ont pas conservé pour la Switch 2. As she explores the planet, Samus is granted mysterious and ancient powers. Psychic abilities. Ok. These powers allow Samus to operate mechanisms and to open doors. They also allow her to control the trajectory of her beams with the power of her mind. C'est. But Okay. why were these powers bestowed upon Samus? And what will be her fate after being Oh summoned non, to ils sont de retour. Vuros? The threads intertwining beyond space and time are beginning to weave a new tale. Ok. Ah, pas de date. Ok, pas de date. Ah, nouvelle tenue. 今回もさまざまな試練がサムスを待ち受けていそうですが、新たな力サイキック能力によって広がる探索にもぜひご期待ください。続いてヘッドラインを Je sais ご覧 plus, く ils avaient ださい。 annoncé quoi, une demi-heure à peu près de direct? Ready to stir up Ouais, ça some doit être mischief? Wonder Stop, non? Ah non. Once upon a time, there was a drab coffee shop that transformed into a magical potion cafe. As the newest potionista déplace, of the Cursed Cafe, Je vais faire ça vite fait. you'll craft concoctions for Disney villains and get to know Ah, them in a Je new sais pas si bien light. déplacé. Mix Bougez pas. ingredients to brew all sorts Enfin, of quand je vais réagir, je cache les strange noms des jeux. elixirs. Then serve them to your villainous visitors, including Ursula and Gaston. With help from Yzma, you can upgrade your ingredients to produce some wildly wicked creations. Ok, The potions you make can influence each customer's storylines, leading to different outcomes every time you play. Who knows what mischief might happen? Disney Villains Cursed Cafe launches on Nintendo Switch later today. je pense pas que j'en reçois le client, mais bon, pourquoi pas. Summon a spellbinding adventure. Qu'est-ce que c'est que ça? Welcome to Witchbrook College, where students strive to master the Oh, je fiche, je magical connais par arts. contre. Ils font. During class, use magic circles to perform rituals, fly on brooms, and learn advanced techniques to go from witch in training to skilled spellcaster. Ah, c'est. There's Ah, also d'accord. plenty to do outside of C'est. class. Hang out with Là. friends at their homes. Je reconnais ça. Take on various jobs to help pay for Ok, tuition. ok, ok.
or use the spells you've learned to craft and sell original items. Plus, up to 4 players can make magic together in online co-op. Explore this whimsical world on the road to graduation and beyond. Are you ready for a spellbinding journey? C'est un peu gestion de... Enrollment begins when Witchbrook flies onto Nintendo Switch Et this en plus, ça me winter. parle ce logo, donc on l'a déjà peut-être vu au part. Je vais y arriver. Action, adventure, and arcade games await. Set off on a fantastical mission to eliminate a mysterious deity. In this hand-drawn platforming adventure, you'll explore an expansive archipelago where nightmares and wonder collide. Upgrade your trusty cane with magical parts, then use its abilities to find your own path through the enchanting world. Can you uncover the secrets the archipelago holds? Find out when the Eternal Life of Goldman launches on Nintendo Switch this winter. Celebrate the 40th anniversary of Gradius with a collection of arcade shoot-'em-up games from across the series. Titles include Gradius, Salamander, Light Force, Gradius 2, Gradius 3, and Salamander 2. Some titles come with multiple versions, including ones from different regions and launch years. Plus, take the helm in a brand new entry, Salamander 3. Gradius Origins launches on Nintendo Switch August 7th. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Battle to the beat in Rift of the Necrodancer. Press the corresponding buttons in each lane to fight monsters in rhythm-based combat. Keep the cadence going with epic boss battles, quirky minigames, remix stages, and global leaderboards. Plus, more musical mayhem awaits in the Celeste Music Pack paid DLC. And be on the lookout for more DLC in the future. Rift of the Necrodancer launches on Nintendo Switch later today. De toute façon, il est déjà sorti comme jeu, non? Let's see what's in store. Welcome to Tamagotchi Plaza, a brand new entry in the Tamagotchi Connection series. There are stores galore. Design glasses at the eyewear shop. Polish pearly whites solo or with a friend at the dentist. And arrange plates at the afternoon tea shop. 12 wonderful stores need your help. Provide good customer service to get high ratings and upgrade each shop. In doing so, you'll get to meet more Tamagotchi, making the town livelier than before. With over 100 new and classic Tamagotchi, business is sure to be booming. Get ready to set up shop when Tamagotchi Plaza launches on Nintendo Switch June 27th. C'est Animal Crossing. Ah bah, évidemment. Pas sûr qu'ils auront annoncé quelque chose de plus que... Welcome to Pokémon Legends ZA, a new title in the Pokémon series. You'll begin your adventure by choosing one of 3 partner Pokémon. The setting is this metropolis that also appeared in Pokémon X and Pokémon Y, Lumiose City. To make it easier for people and Pokémon to coexist, a company named Quasartico Inc. is carrying out an urban redevelopment plan. Here, we'll get a glimpse into the lives of the Pokémon and people of Lumiose City. Scattered all over town are wild zones. These areas are special environments where wild Pokémon can live comfortably, even within the city. D'accord. Et c'est là que tu les captures. C'est un peu bizarre comme concept. Enfin, en affichant en version Pokémon. But they might be hostile. If you sense trouble, get to safety.
there are Pokemon that live outside wild zones too. Some of them can even be found on rooftops. Ok. People and Pokemon live easygoing lives in Lumio City. But when night falls, the city's aura transforms. Highly skilled trainers are invited to participate in a tournament, the ZA Royale. Ok. Trainers await in battle zones. If you're spotted, they'll challenge you to battle. Là, je suis curieux un peu de voir la nouvelle mécanique de combat qu'ils ont fait. Strike first before being seen, and you'll land a surprise attack. Donc je viens de voir en tout cas qu'il y a plein de Pokémon que Using a super effective move at the right moment j'essaie is d'avoir dans key. mes équipes qui sont déjà dans le jeu. Donc, je le ferai hein, évidemment. And with Peu importe ce Mega qu'on dit. Evolution, some Pokemon can power up even more. Que ceux qui sont qui You'll achètent start at des rank jeux Z Pokémon sont and des work qui your jouent way up tout. to rank A. Trainers who Peu reach importe the ce qu'il top dit. are said to have a wish granted. Après on verra combien il coûte et s'il est exclusif à... Il y avait une date qui avait été révélée lors du Pokémon Direct. J'ai un Day and trou de night mémoire. are two sides to Lumio Il me semble City. pas hein. It seems there are even more secrets Mais waiting to généralement be c'est courant uncovered. novembre les What Pokémon. will you find on truc comme your ça, à peu près. adventure? C'est plutôt courant fin d'année. Pokémon Oui, Legends voilà. ZA launches on Nintendo Switch later Et je me this souviens year. c'est tendance à être novembre, octobre-novembre 本作の舞台 les Pokémon. リアレシティでは昼と夜の雰囲気が一変していましたが、この街にはまだまだ秘密がありそうですね。今後の続報をお待ちください。続いてはこちらの映像をご覧ください。 Bonjour. Bip. Le jeu que je m'apprête à vous faire découvrir. Bip. Ne raconte pas une grande histoire, Est-ce que ce serait comment il s'appelle? mais contient un tas de jeux de rythme J'ai bizarres. oublié son nom, mais oui c'est ça. Vous voulez essayer? Bip. Return Paradise c'est ça. Appuyez sur le bouton pour passer dans le cercle. Bip. Oh, j'ai le truc de volume qui est affiché en bas là. Ça a l'air simple, mais... Trouver le bon timing peut être difficile. Bip. Et si vous essayez en suivant le rythme? Ok. En suivant le rythme, tout devient plus facile. C'est le principe de ce jeu. Alors, vous nous direz sur YouTube si vous voulez, mais la voix... Avec un peu d'entraînement, vous pourrez y arriver même les yeux fermés. Ah, je sais pas, la voix... La narratrice on va dire, et... Je sais pas, il y a un truc qui me... Je dirais pas que c'est de l'IA parce que je dirais pas jusque là. Get into the rhythm with a brand new entry in the Rhythm Paradise series. Ah, je sais pas, c'est peut-être un choix, mais... Rhythm Paradise Groove. En 2026, ouf. Ça va, ils sont pas mouillés. シリーズ完全新作のリズム天国ミラクルスターズが登場します。 2026, スンク ça さんがプ va. ロデュースする楽曲ももちろんたくさん収録されています。さて、どんなリズムを刻んでいくのでしょうか。どうぞお楽しみに。続いてはご購入いただいたダウンロードソフトの扱い方についてのお知らせがあります。こちらをご覧ください。 With game cards, you can put a game featuring Mario in this Nintendo Switch console Oui, and a Legend of Zelda game in this one, oui. freely inserting the games you have on hand into any console you want. But what if digital games could be as flexible and convenient as game cards? Well, here's what we came up with. Introducing the Virtual Game Card. Qu'est-ce à dire? In the future, virtual game cards can be used for digital games. C'est-à-dire? Vas-y.
When purchasing the digital version of a game, it will be loaded onto your console as a virtual game card, allowing you to play that title. Your digital games will be lined up as virtual game cards on a dedicated management screen. Here, you can load and eject your virtual game cards and manage which games you can play on your console. Et du coup, if you have two Nintendo Switch consoles, you can eject a virtual game card from one and load it onto the second. Now you can play this game on the second console wherever and whenever you want, ça va avoir besoin de le télécharger. just as if you had inserted a physical game card. With virtual game cards, you can freely load and arrange which games you play on up to two En gros, ils sont en train de consoles. dire si tu le télécharges sur une console, si t'as une Local deuxième console, tu communication with your second peux. console is required, but only the first time. You C'est can ça also l'idée. lend out virtual game cards to your T'as Nintendo besoin de le account télécharger family sur group toutes members. tes consoles et tu sur une. Connect to your family group member's console via local wireless when you want to lend a game. Choose the title you're lending and who you're lending it to. And you're done. They can now play on their own console. You can only lend one game at a time to a particular person. Ah, Games can be lent out for 2 weeks, after which they will automatically return to you. Making digital games even easier to ouais, use. d'accord. Je sais Virtual pas, game je sais card. pas, j'ai pas tout compris dans leur histoire, mais bon. ご覧いただいたバーチャルゲームカードは Nintendo Switch でのやり取りはもちろん Nintendo Switch 2とのやり取りも可能になります。バーチャルゲームカードは4月下旬の本体更新で対応予 Fin 定 du で mois す。 prochain, ok. それでは引き続きヘッドラインをご覧ください。 Bon, pas tout compris, on verra. Ah, ça c'est. Alors, il y en a un que j'ai reconnu là. Ok, c'est la phase. Royal Life. Ça. Ouais, ça bave un peu hein, quand même. Mais ça, c'est celui où tu fais que du skateboard. Bon, Wonder Village, ça me choque moins qu'il soit sur Switch. C'est du jeu indé, c'est fait. La Switch pour moi elle est faite pour ça. Ça, je vois pas ce que c'est par contre. King of Meat. Inconnu. Jamais entendu parler. Bon. Use Lagoon. Ok. Ouh, ça a ramé. Ouh, ça a ramé. Wow, ça. Uncover history once more. An HD remaster of Saga Frontier 2 is venturing on to Okay. Nintendo Switch. Meet Gustav, the Royal Heir, and Will, the Explorer. Two heroes whose fates and legacies will intertwine across generations in this epic RPG. Experience the original story, along with brand new events that expand the vibrant world of Sondale. Plus, team up with more characters in battle. And transfer stats to allies through the parameter inheritance system. After finishing the main story, you can test your mettle and might against even more powerful bosses. What histories will you uncover through the ages? Saga Frontier 2 Remastered launches on Okay. Nintendo Switch Bon, ça, later c'est- today. Je les ai jamais fait, Saga Frontier, je crois. Monumental adventures Ah, c'est await. Monument Valley, c'est ça? Embark on peaceful journeys across Ça the était pas déjà series sur la of Switch? beautiful puzzle Ah ouais? games. Wander through isometric worlds filled with stunning landscapes to manipulate, optical illusions to discover,
and mystifying secrets to unfold. Ah, j'aurais cru que c'était déjà sur la In Switch. Monument Non, je me Valley, suis trompé. lead the silent Princess Ida in her quest for forgiveness while outsmarting the enigmatic Crow people. A different journey awaits in Monument Valley 2. Guide Ro in her adventure through motherhood as she and her child unlock the secrets of the sacred geometry. Both games contain all their additional chapters, add-ons, and DLC. The first two Monument Valley games launch on Nintendo Switch April 15th. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. J'avais un peu joué au premier, c'est des petits jeux sympas. Help Noor on her journey Ah, to bien sûr, il me restore semblait the qu'il avait world's dit light The First Two. in Monument Valley 3, setting sail on Nintendo Switch Monument Valley this 3, summer. ok. Pas mal. Golf. Mario Golf, c'est pas... Ah non, c'est Everybody's Golf, ça. A brand new Ah non, entry ah in si. the Everybody's Golf series is driving onto Nintendo Switch. C'est pas de mauvais jeu, Everybody's Golf. Aim. Time your button press just Après, si right. il est pas exclusif à la And Switch, take your honnêtement, shot. Nice shot. je le ferai pas sur Switch. Perform backspins, side spins, and other special shots. Mais c'était un jeu de golf cool, très In the arcade, single-player je challenge trouve. mode, compete in tournaments and face off against a range of rivals to become the ultimate golfer. In Wacky Golf, your shots could get pulled into holes, or obstacles might fall. It's golf that's not quite par for the Ah, course. c'est l'équivalent du Up to 4 golfers Comment can il hit the s'appelle, fairway together locally or le in mode dans online Mario play. Golf. J'allais dire mode star, mais je crois pas que ce So soit ça. just relax and get ready to tee off. Everybody's Golf Hot Mais le Shots 25, lands j'aurais on bien aimé une Nintendo date. Switch this year. Ça, c'est pas mal, Everybody's Golf. Oh. Ah, c'est le retour des... Unite some of Marvel's greatest superheroes in the fight against evil. les... Pair up 2 heroes from the roster of 15, including the likes of the spectacular Spider-Man and the ferocious Wolverine to take on the challenge. C'est un tout nouveau jeu ou c'est Close quarters combatants to aerial aces. un You can portage mix and comme ils avaient match fait a avec variety of les... heroes for an amazing array of possibilities. And swap Marvel between vs. your Capcom et team tous of ces 2 trucs-là. at any time. Take advantage of your team's strengths to overwhelm your foes. Plus, up to 4 players can assemble for local or online co-op play. The battle for the fate of the Marvel Universe begins when Marvel Cosmic Invasion launches on Nintendo Switch this winter. Ah, c'est peut-être un nouveau jeu. マーベルのスーパーヒーローたちがタッグを組んで立ち向かうマーベルコズミックインベージョンをお楽しみ。次が最後のタイトルになります。あ、こちらの映像をご覧ください。 Ah non, j'allais dire quelque chose, mais non. J'ai cru que c'était un Animal Crossing. Quelle bonne odeur. Mais sublime. Tomodachi Life, ça existait déjà sur 3DS, je crois, non? Ou un truc comme ça? Tu voulais me parler. Super. Je suis bien contente que ce soit qu'un rêve. 約10年ぶりとなるシリーズ最新作友達コレクションワクワク生活が登場します。 Ouais, c'est déjà des jeux qui 映像 existaient. では海に浮かぶ島にミーたちの暮らす様子が見られましたが、 Bon, c'est pas le genre de jeu que je 今 suis 回は capable どんな人間 de... 模様が繰り広げられる Pas の mon でしょ genre う de か。 jeu. 今後の続報にご期待ください。ここまで任天堂ダイレクトをご視聴いただきありがとうございます。最後に新しいゲームの発表ではありませんがお知らせがあります。
宮本さんに紹介していただきます。こんにちは、宮本です。任天堂ダイレクトをご覧いただきありがとうございます。任天堂ダイレクトは2011年に直接お客様に任天堂の情報をお届けすることを目指して誕生しました。そして今では世界中のたくさんの人に見ていただいています。本当にありがとうございます。任天堂ダイレクトはこれからも継続していきますが、直接お届けするコンセプトをもとに新たな情報チャンネルを始めます。それは日替わりカレンダーのような任天堂トゥデイというモバイルアプリです。任天堂のいろんなイベントが確認できるようになっていて、任天堂のゲームやキャラクターに関するニュースとちょっと楽しいコンテンツを毎日日替わりでお届けします。来週4月2日の任天堂スイッチ2ダイレクトの配信後からは、この任天堂トゥデイでもスイッチ2の最新情報を毎日直接お届けしていきますよ。任天堂トゥデイはこのダイレクトが終了してから順次配信を開始していきます。任天堂アカウントがあればどなたでもお使いいただけるアプリなので、気軽にダウンロードしてみてください。私からのお知らせは以上になります。ぜひ任天堂トゥデイを使ってみてください。本日のダイレクトは以上です。最後までご覧いただきありがとうございました。Ok. J'attends juste de voir, mais je pense pas qu'il y ait le last. Oui, voilà. Dans l'autre sens. Alors, voyons voir un peu. Attendez. Qu'est-ce qu'il y avait de notable? Alors, Metroid Prime 4, c'est cool d'avoir vu des nouvelles. Ça font tir. Oui. Ah si, bah Shadow Labyrinth, mais je crois qu'il n'y avait pas de date, c'est ça, hein, je sais plus. Si, 18 juillet. Bon, Shadow Labyrinth, c'est cool, on a une date. Story of Season, à voir, je verrai. J'aime bien ce genre de jeu, donc je le ferai sûrement, mais voilà. Donc oui, Metroid Prime 4, on sent que c'était vraiment le gros morceau de l'annonce. Ça, c'est pas trop pour moi. C'était quoi ça déjà? Ah oui, c'est Witchbrook, mais ça, je crois que c'est pas avant la fin de l'année. Ça, hein. Oui, vers 2025. Donc c'est bien, parce qu'en plus, Chucklefish, ils font des jeux vachement sympas, en vrai. Gradius, bon, Pokémon, en ayant suivi déjà le Pokémon Direct, je connaissais à peu près toutes les infos. Ça, c'est pas pour moi. Ouais. Non, bon, bah... Ouais, Everybody's Golf aussi, sympa, mais à voir si c'est qu'une exclu Switch. Mais ouais, à vraiment à retenir. Alors pour moi, bon, Prime 4, c'est toujours cool d'avoir des infos. Mais surtout Story of Season, parce que je suis un peu fan du genre. Everybody's Golf aussi. Et Shadow Labyrinth, la date. Mais sinon, bon, on sent que c'était le... The Last One. Avant la Switch 2, qu'on fera peut-être mercredi prochain, je verrai si je suis dispo. Sur ce YouTube, je vous dis à la prochaine. Et pour Twitch, bougez pas, on continue tout de suite.